So under the 5 heads of income, this is the last head called income from other sources. Every income will have a basis of charge. That is what will go into that. Every income head will have a basis of charge. What will go into that head அப்படிங்கிறது அந்த head of income ல எது உள்ள போகுங்கிறது. So அதுல 56, make a note, section 56. I am going to give you some 11 items which will fall into the head called income from other sources as per section 56, but very simple. You know there are 5 heads of income, and if an income doesn't go to any of those 4 heads, then by default it will fall into 5th head. ஏன்னா ஒரு ஹெட்டுக்கும் நமக்கு பேசிஸ் தெரியும். சப்செக்ஷன் இல்ல, 11 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, சப்செக்ஷன்ஸ் இருக்கும், பட் we are only 56. இல்ல அது வந்து உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட் இயர் பேஸ் பண்ணி வரும். இப்போ நம்ம கோ த்ரூ பண்றது அசஸ்மெண்ட் இயர் 24-25. ஸோ 56 செக்ஷன்ல என்னென்ன இன்கம் வருதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட். ஆன் டாப் ஆஃப் இட், எனிதிங் which is not covered under this 11 will still come under other sources if it is not falling under any of the other 4 heads. That's very easy to understand. Salary income, there is a basis of charge. House property, there is a basis of charge. Conditions. Income from business or profession, there is a separate section 28. Basis of charge. Capital gains. And now comes other sources. The following 11 incomes are always taxable under income from other sources. 1. Dividend. Dividend under section 2, subsection 22. Dividend, very important. Defined under section 2. My dear students, go through this definition of dividend under section 2, subsection 22. Normally, we know the meaning of dividend. For the purpose of discussion, you understand it in the normal sense. Second, winning from lotteries, etc. Winnings from lotteries, crossword puzzle, race, including horse race, card games, gambling, betting, all these are chargeable tax under other sources. Then, employees' contribution towards staff welfare scheme, if any received by employer. Staff welfare scheme. சில employer என்ன பண்ணுவாங்க பிசினஸ்ல எம்ப்ளாயீஸ்க்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வாங்குவாங்க. அது இன்கம் அவங்களுக்கு. அது வந்து அதர் சோர்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், இப்போ தீபாவளி இருக்கு, கம்பெனி சேஸ் ஐ கிவ் யூ தீபாவளி போனஸ் விட்டுருவோம். டியூரிங் தீபாவளி ஐ கிவ் யூ 50,000 rupees worth of items. அதுக்கு எல்லாரும் மினிமம் கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு 5,000 ரூபாய் பண்ணுவோம். அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து அதர் சோர்சஸ். கம்பெனி ஃபுல்லா வாங்க மாட்டாங்க, அட்லீஸ்ட் பார்ஷியலி, even if you take partially. Then interest on securities like debentures, bonds. Interest on securities like debentures and bonds. Then rental income of machinery, plant or furniture. Then rental income of letting out of plant, machinery or furniture along with buildings, and the two are not separable. Remember, income tax la house property discuss பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன்,
ஒரு rental agreementல தனியா split பண்ணி கொடுத்தா rental will go to house property, other things will go to other sources. ஒண்ணுமே split பண்ணாமே கொடுத்தா என்ன ஆகும்? Other sources. இப்போ இந்த ஓனர் இருக்கார், இந்த ஓனர் எனக்கு வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரு, ஆனா அக்ரிமெண்ட்லயே போட்டுறாரு 20,000 towards rent, 6,000 towards other facility. Other facility will go to other. இப்போ எனக்கு மொத்தமா 25,000 கொடுக்குறாரு, all inclusive, building, all AC, acoustics, but he is not separating it. ஒரே ஒரு வீடு தான், அது எங்க போகும்? Other sources. Entire income will go to other sources. Split பண்ணாட்டி ஸ்பிளிட் பண்ணா ரெண்ட்டுக்குன்னு கிடையாது, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்த்தோம். இது அதர் சோர்சஸ் போனா அது ரிலேட்டட் எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம். I'll come to that later. Again, good question only. The thumb rule in this set of income is any expenditure being revenue in nature, incurred for the purpose of earning this income, is always deducted. Simple. I am earning an interest on some deposits or in the shares of dividend வருது, அதை நான் பேங்க்ல லோன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், அந்த பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் டிடக்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா பேங்க் இன்ட்ரெஸ்டோட டிவிடெண்ட் will be higher assuming. ஷேர் மார்க்கெட்ல என்ன அட்வான்டேஜ் உங்களுக்கு? டிவிடெண்ட் இன்கம் பிளஸ் கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன். Dividend income plus capital appreciation. Dividend income, some companies give you very good dividend, which itself is equivalent to a good deposit interest, 10%. On top of it, you have what? So, understood? Then, some received under Keyman insurance policy taken by a company. Some received under Keyman insurance policy. இதுதான் நடக்கும். ஒரு கம்பெனியில ஒரு எம்டி இருக்கார், எம்டி பிரைவேட் கம்பெனி, எம்டி தான் ஆல் இன் ஆல், அவர் தான் பிசினஸ் பண்றாரு, அவர் தான் டெக்னாலஜி எல்லாமே. ஹி இஸ் கீமேன். அவருக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா பிசினஸே ப்ராப்ளம். ஸோ என்ன ஆகும்னா அவர் பேர்ல ஒரு 1 crore பாலிசி எடுத்துக்கலாம். அவருக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா 1 crore கம்பெனிக்கு வரும். அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அது எந்த ஹெட்ல போகும்? அதர் சோர்சஸ். கிஃப்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பாப்புலர். Gift. I want to tell all of you, my dear students, you all be ready for a New Year gift from us. We are going to give you a diary, a planner from diary, whatever you want to call. So I will be very happy to give it to all of you. And only request is, of those who are coming directly, I will give it to you personally. So all of you, I am going to give a New Year gift of a calendar, diary rather, for your study purposes and all that. So happy to inform that. Online students, you please send me your address. I will courier it to you. I hope all of you are hearing it. So WhatsAppல உங்க அட்ரஸ் அனுப்புங்க எனக்கு, நான் உங்களுக்கு courierல நம்ம டைரியை, காம்ப்ளிமெண்டரி டைரியை I am going to send it to all of you. For all our ongoing batch students, please, நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் போடுறேன். ongoing batch ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாரும் நீங்க கொஞ்சம் கைண்ட்லி கலெக்டட். இன்னைக்கு வந்துடும் டைரி, நாளைக்கு வருது டைரி, நாளைக்கு வந்துடும், நான் நெக்ஸ்ட் வீக்ல கொடுக்குறேன். அப்படி இல்லாட்டா நியூ இயர் பிகினிங்ல நான் கொடுப்பேன், பிஃபோர் தட். ஓகே, நார்மலி இந்த டைரி கேலண்டர்ல ஒரு 1 week வரைக்கும், நியூ இயர் ஆரம்பிச்சு 1 week வரைக்கும் அந்த சாங் இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ளேயும் நான் கொடுத்துருவேன். எனக்கு நாளைக்கு வருது டைரி, ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. ஸோ டுமாரோ வில் கெட் இட் அண்ட் ஸோ ஐ வில் பி ஹாப்பி டு கிவ் இட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ giftனா any type of a gift where there is a value attached to it. We are going to discuss about up to what extent is exempt and all that. Interestingly, one thing which stands out here is gift received at the time of marriage of a person from anyone is not taxable.
Somehow department thought that we should give the opportunity of exemption to all those who are getting married. And so if you want to give any gift to your friend, let us say your friend comes tomorrow for New Year, I want to give you a gold chain worth 50,000 rupees or 5 lakhs or whatever. What you should say now? It is taxable for me. Gift is taxable. Because any gift received from a friend above 50,000 is fully taxable. உங்க ஃப்ரெண்ட் பெரிய ஆள் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு பிரேஸ்லெட், டைமண்ட் ஸ்டட்டட் பிரேஸ்லெட் கொடுக்குறாரு. நீங்க என்ன சொல்லணும்? 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு கிஃப்ட் கொடுத்தா டாக்ஸ் ஆயிடும்பா, 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு 1/3 டாக்ஸ் நான் கட்டணும். அதனால ஒன்று பண்ணு, அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, கல்யாணத்தும் போது கொடுத்துருவாங்க. Really? But only doubt is who is going to give that sort of a gift in the question. Right? Gift? ஆமா, gift வாங்குறவன் தான் கட்டணும். நாங்கெல்லாம் படிக்கும்போது gift taxனே ஒன்று உண்டு. gift வாங்குறவன் கட்டணும். இது இந்த இன்கம் டாக்ஸ். அதுக்கு தவிர ஒரு gift tax ஒன்று இருந்தது. அதெல்லாம் வெல்த் டாக்ஸ் ஒன்று இருந்தது. நீங்கெல்லாம் அதெல்லாம் படிக்கிறதே கிடையாது, தப்பிச்சிட்டீங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று உண்டு, ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் உண்டு. ஐயோ, பசங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்து நான் கத்துட்டு பசங்களுக்கு, ஏன்னா எனக்கெல்லாம் நான் படிக்கும்போது சிலது இருந்தது சிலது இல்லை. நான் படிக்கும்போது கிஃப்ட் டாக்ஸ் வெல்த் டாக்ஸ் இருந்தது, அதை எடுத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் புதுசாக இருந்தது. ஹவ் இஸ் யுவர் ஹெல்த் பெட்டர்? ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் ஒன்று வந்தது, அது இருந்தது. இதெல்லாம் இப்போ எதுவுமே கிடையாது. ஸோ கிஃப்ட் ரெசிபியன்ட் தான் டாக்ஸ் கட்டணும், ஏன்னா அவருக்கு அது இன்கம். அவனுக்கு தான் அது டிஸ்போசல், உங்களுக்கு ரிசீப்ட் தானே. அவன் டிஸ்போஸ் பண்ணாலும், ஆமா அவன் டிஸ்போஸ், கரெக்ட், நீங்க சொல்றது பெர்ஃபெக்ட், வெரி வேலிட் டவுட். இப்ப எல்லாரும் கேட்கிற கேள்விதான் நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. என்ன கேக்குறீங்க தெரியுமா? சார், என்னுடைய சேலரிய டாக்ஸ் பண்ணியாச்சு, என்னுடைய சேலரிய டாக்ஸ் பண்ணியாச்சு, நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு ஒரு வீடு வாங்குறேன் சேவிங்ஸ்ல, அந்த சேவிங்ஸ்ல வாங்கின வீடு விற்கிற, அதுக்கும் டாக்ஸ் போடுறீங்களே சார், என்ன சார் நியாயம்? கரெக்டா? நீ கேட்கிற கேள்வி அதான். அதெல்லாம் கிடையாது. இன்கம்னா கவர்மெண்ட் சேஸ், இப்ப அதானே ப்ராப்ளமே, எல்லாரும் கேட்கிற கேள்வியே. நான் சேலரி வாங்குறேன், நான் கஷ்டப்பட்டு டாக்ஸ் கட்டிட்டு தான் சேலரி, இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் எனக்கு 8 லட்சம் ரூபாய் தான் வருது. அந்த 8 லட்சம் ரூபாய் நான் 2 லட்சம் ரூபாய் சேவ் பண்ணி ஒரு வீடு வாங்குறேன். அந்த வீடு நான் 5 வருஷம் கழிச்சு விற்கிறேன். You are still taxing that as a capital gain. Same question you are asking. There is no such குறைக்கிறது. அதான் சொன்னேன், gift வந்து குறைக்க முடியாது. கொடுக்குறான் இல்லையா, the person who gives a gift, he cannot claim it as a deduction. If you are going to give me a gift, you cannot claim it as a deduction from your income. The recipient will have to pay tax. The giver, there is no impact. ரெண்டு பேரும் கட்டலப்பா. ஆமா ஆமா, அவன் கிஃப்ட்டுக்கு என்ன டாக்ஸ்? அவனுக்கு no, I'll explain you. You're confused. There are two parties. Gift. One is a person who gives a gift, giver. Another is receiver. Giver has got X income, Y income. He is giving you 1 lakh gift, and you are receiving a 1 lakh gift. For him, nothing happens. Nothing happens except he is happy that he is giving to your friend. But for him, it is taxed. So this guy who gives you has got nothing to do with income tax at all. It is as simple as whatever you give as a gift, there is no implication. அவனுக்கு இன்கம், அவனுடைய சேலரியில இருந்து. ஆமா,
அதுதான் நான் சொன்னேன். நீங்க வாங்கின சேவிங்ஸ்ல வீடு வாங்கி கட்டினா அதுக்கும் டாக்ஸ். அதே தான் நான் சொன்னேன். That's what you asked சொன்னேன். Same. So, see, the point is, if somebody receives something, it's taxable. Whether the person who gives has already paid tax is irrelevant. You could have paid tax. Yeah, you are also salary. You salary தான் வாங்குற. Salary tax கட்டியாச்சு. அதனால என்ன பண்றாரு? அதுல இருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்தா உங்களுக்கு கிஃப்டா கொடுக்குறாரு. அப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்வி சார் இவரு தானே சார் டாக்ஸ் கட்டிருக்காரு, அதுல இருந்து அதான் சொன்ன கிடையாது. It is not considered. Same example I gave you about, I buy a car with my savings. On that there is a GST levy. Actually, a car has got a GST. So I pay government. So government collects tax in this form only. Eventually government says, I want to put bullet train. You want me to run a bullet train? You want me to run Shatabdi? You want me to run Vande Bharat? Give me tax. You want hospitals? You want roads? No doubt, government is doing a good job. I still rate government is better. I still rate government is better. Government departments are 100 times better than private. Because they are the people who follow rules and regulations and guidelines meticulously in paper. And 90% of the people do that. 10% there are issues. But private sector, 90% is worse, 10% is better. Now tell me one example in private sector which is doing good. Except for few exceptions, you face problem everywhere. You call a service engineer guy for some issue, he will not even take the phone. What I mean to say is, government, we should not say that it's bad. Government is good. Government is collecting tax. Government has to have revenue. Government has to spend. So we don't have a choice because we are in a developing country where we have to pay taxes. We are not like Dubai where there is a huge oil income. Understood? So there's two more points. Gift kapro, interest on compensation or enhanced compensation. Interest on compensation or enhanced compensation. That is, whenever government acquires you compulsorily your property, they give you interest on compensation or enhanced compensation, that is taxable under this head. உங்க கம்பல்சரி அக்விசிஷன் பண்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுப்பாங்க. அது டிலே ஆனா அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜபிள் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ்டு, which is discussed பண்ண ஏற்கனவே, forfeited. Advance money received for purchase of capital asset forfeited, இந்த ஹெட்ல தான் வரும். Then compensation on termination of employment or modification of terms of employment. Will come under this head. Okay, all of you are clear? Online students, anyone has got any doubts? No, sir. Okay, so we made a good start with this topic, and please go through the lesson, the past lesson and all that. I'll catch up in the next session. Thank you and have a nice day. Bye. Thank Thank you. you, sir. Thank you.